we are having these sessions every week, every Tuesday kuanzia saa 2 hadi saa 3, na unakaribishwa to tell a friend anytime. Na wale ambao pengine ni wazoefu, welcome again, feel free, feel at home, usiwe na wasiwasi, tunakaribisha anytime. Na hapa hakuna magwiji ama professionals, we are here all to learn, na whatever is presented hapa ni chetu sote kuweza kusoma na kuelewa. Iwapo una chochote, unajalizo, you have any feedback, pia feel free ya kwamba unaweza kutueleza, kutuambia ili tuweze kuboresha hizi sessions zetu. As we all know, we normally go Facebook live ili ya kwamba kila mmoja ambaye pengine hakupata fursa ya kuingia katika hizi sessions directly aweze pia yeye kusoma na sisi na kujua chenye kinaendelea katika hizi sessions zetu. Kwa hivyo karibuni sana. This is our 16th edition of Mental Health Tuesdays. Tulianza mbali kidogo, kwa hivyo lakini hamjaacha nyuma. Ukifollow up with us on our Facebook pages, on our YouTube page, utaweza kuelewa tumetoka wapi, kutokea tulipoanza, what is trauma, what are types of trauma. Paka sasa leo we are talking about spotlight on pain, stress and trauma associated with gender-based violence. Hii topic ya leo pia nataka kusema ya kwamba imeletwa kwa sababu ya tulikuwa tunaadhimisha zile za 16 days of activism, na ndio maana tukaleta topic hii ya leo. Na leo tumebarikiwa kuwa na magwiji, naweza waita hivyo, ni ruhusuni, ambao watakuwa wasemaji wetu wa leo. Tuko na Auntie Muniba na pia tuko na Mama Anisa ambao pia watakuwa kituongoza katika zile sessions zetu za leo. Kwa hivyo welcome so much, feel free. Tuko na chat box, you can just drop your name, utuambie unatoka wapi, wewe ni nani na unatoka wapi, ili tujue tumefikia wapi zaidi katika hizi sessions zetu. And if wakati wa sessions you have any questions, you can also post your questions kwa chat box yetu. Sawa sawa, nafikiri hapo nimeweza kueleweka. Kwa hivyo karibuni sana, na to start us off nitaanza na Mama Muniba ama Auntie Muniba aweze kutueleza the situations that we are in terms of mambo ya sexual gender-based violence, na kama pia ni experience yake pia atueleze namna alivyokabiliana naye hali kama ile. Karibu sana Mama Muniba. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi kwa majina kama mnavyosikia naitwa Auntie Mu ama Muniba Faraj, lakini sana mashinano ananiita Auntie Mu. Na mimi ni mama, mimi ni mentor, mimi ni champion, mimi ni VCO, voluntary children officer. Mimi pia ni voluntary na nafanya kazi na sauti ya wanawake Vita chapter. Mimi ni chair lady na women of faith, na pia women of CICC women desk. Hayo majukumu yangu. Na leo nafurahi sana kwa SambaSports kwa kunipa hii fursa ya kuzungumza na nyinyi na pia kubadilishana mawazo. Kama ulivyotangulia, hakuna mwalimu, sisi sote tunasoma. Sasa sisi mwanzo, mimi nataka tuanze mwanzo tujue what is GBV. Tunapozungumzia dhulma dhidi ya jinsia, wewe waelewa nini? Manake tukianza kuzungumzia dhulma, hatuzungumzii ya dhulma tukisema jinsia, watu wanaona ni jinsia moja ya kike peke yake ndio inaumizwa kila siku. Na huwa dhulma ni ya jinsia ni ya kiume na ya kike, lakini wengi wakisikia neno gender wanaona ni wanaume, ni wanawake peke yake. Sasa mimi nitaanza kufafanua kwa lugha yetu ya Kimombo kuwa gender based violence is any harmful act that is perpetrated against a person's will and that is based on social gender differences between males and female. It included acts that inflict physically, sexually, mental harm or suffering, threat of such acts, coercion and other deprivation of liberty. Kwa kuzungumzia hivi ni kuwa zile dhulma kwa wengine wanaona kile kitu kinachotokezea nyumbani hakuna dhulma, lakini kuna maisha mengine tunaoishi si tuadhulumika, lakini wewe mwenyewe hujui kama wadhulumika. Na kesi nyingi ambazo tunazifanya ni watu wengi wanapitia hizi dhulma, lakini wao wenyewe hawana ufahamu kama yeye
ni mmoja wapo ambaye wapitia mpaka baadaye ndio wajua yeye kumbe yeye ni survivor. Na hizi dhulma ziko in different forms Kuna physical, kuna sexual, kuna psychological ambayo strokes emotion, kuna social economic. Na katika physical ambayo hii ni ile ambayo mtu hupatikana kama kupigwa, kukatwa, mtu anaweza kukufanyia unyama wa aina yoyote ambao wakukugusa. Sexual ni ile mtu anaingia kwako forcefully katika kukufanyia engaging in sex without your consent. Na mtu akikufanyia unyama kama huo ni kama vile ubakaji, unajisiaji, ulawiti, zote hizo kama ile gang rape pia inaingia hapo. Na hii sana mfanya mtu akawa ana fikira nyingi sana. Psychological ama emotion, kuna zile za kuwa mtu anakutisha, anakusunduga, si tuona kawaida kuuliza hii nyama kwenu ulikuwa kila. Hii kwangu nkuja wala hii nyama kwenu ulikuwa kila. Baile ile nyama lakini una raha. Lakini kile kitu chenda kikuumiza wewe ona ni kawaida, lakini ule mtu usipomnyamazisha atazidi. Social economic ni hizi ambazo tulizonazo hivi sasa. Mtu anaweza kukufanyia kitu ambacho wewe mwenyewe washangaa, kukudeny your rights, ile ya kuwa atakuinfringe your rights, lakini wewe huna nguvu ya kusema. Na pia kitu dinanio example zake ni kama vile FGM ambazo tulizonazo. Hii kunyimwa pesa ndani ya nyumba. Kuna mtu hapa wa shilingi 100 usubuhi aitumie mpaka jioni, shilingi 100 hiyo ndio ya chakula. Impact of it, wajua kila kitu kina ile natija yake ama ile madhara nani yake ambayo inatokezea. Sana katika hizi zikitokezea kuna death ama disfigurement. Aswa katika hizi mtu anaweza kufanya katika hizi dhulma ukaona wewe uko sawa, lakini kumbe maskini umeumia. Ule uchungu mtu amebakwa na uchungu, anaona afadhali ajiue, aona afadhali ya commit suicide. Mwingine ameharibika, kwa mfano alikuwako apatikana na fistula, wengine wapatikana na maradhi. Ushaona akili, psychological trauma zinawapata, infection of nanio hizo maradhi, unwanted pregnancy wasichana wanapitia, na kina mama pia pitia, na social stigmatization. Wajua tena katika jamii yetu tena unyanyapaa umekithiri, kitu kidogo kishabebwa na watu washabeba, na mpaka mfanya mtu ajikunje, ajiondoe katika lile kundi, ama nyinyi wenyewe katika lile grupu mumtenge. Na pia hali za uchumi ambaye kuna watu wengine wananyanyasika kwenye uchumi. Sasa vitu hivi ukiwa wewe utavijua na utavitathmini, havitokupa shida. Manake hizi zote shida zote huleta matatizo. Manake unapopigwa ama unapokatwa huwa mtu ashakuumiza. Saa nyingine unaweza ukapigwa katolwa jicho, lile jicho halirudi, lakini ujue huwa ashakuumiza na ushaingia ndwele ambayo haibadiliki. Ni wewe vipi utarudi vile uishi sawa sawa. Na katika jamii zetu sisi sana haswa huku hatuoni kama hili ni tatizo. Tambiwa vumilia, ndoa nkuvumilia mwanangu. Benzio pia tulikuwa tukienda tukirudi, ukijaribu kueleza kwambia ni hivyo ndoa nkuvumiliana, hakuna lolote mama, vumilia, mpaka yatokezea mambo ambayo wewe mwenyewe huku yafikiria kama yatakutokezea. Na sasa kama sisi ambao twasema twafanya hizi kazi ama ni wanaharakati wa hizi dhulma dhidi ya jinsia, sana sisi kitu gani ambacho hufanya? Sisi hufanya kuhamasisha kina mama, shaelewa, na jamii kwa jumla, kuhusisha wale wenzetu ambao wako katika hii mashikadau ambao wako, ambaye daktari, polisi, huwa twakutana nao, twafanya meetings, twazungumza nao, twatafuta natija, twatafuta ile njia mbadala, vipi tutawasaidia wenzetu kule chini, vipi tutakuwa nao. We are looking for platforms ambazo zitakuwa ni a safe space kwa women na children na youth na wote waliopitia katika haya matatizo, vipi watakaa wazungumze, ajue hayuko peke yake. Na hii huwa sana watu hawana katika jamii yetu, wanaona huyu ashafanywa hivi, wengine waficha, hawampeleki hospitali. Sasa madhara yake ni kuwa akili, kila mtu ana akili yake, lakini kumbe ile huumiza, huenda akawa kama maradhi ndani ya ubongo wake na moyo wake. Huwa na mtu mwingine ndani ya moyo wake akawa anazungumza naye. Sasa yule mtu anayezungumza ndo humtuma afanye kitu chochote, huwa tayari ishaathiri ubongo wake.
Alafu pia tuna njia ambayo tuwatumia, tuwafatilizia, hatukuachi peke yako. Wajua mtu anayetokezwa na hili tendo wanaona atakabaki peke yake, lakini huwa sisi tuwafatilizia ili tupate kuona amepata haki, haki itendeke. Na haki kitendeka hivi ni kuwa yule mtu ndio hairudi, kama wewe mwanamwali ulikuwa mwanamwali, hairudi bikira yako, lakini haki yako yule alokuharibu amepata nanio adabu yake kwa serikali. Na pia ufanya case referral kama hivi sasa tukifika kwa daktari tukifika pale kuna counseling ambayo yafanywa, na kuna matibabu ambayo atapawa, na kuna ule mazungumzo yake na yangu tofauti. Lakini akirudi tena huku sisi kama wanawake wa sauti wanawake hufanya kama tuna basic counseling ile ya sisi huku mashinani ya kuwa vipi tutamhamasisha mtu na vipi tutamfanya mtu ajikubali. Kitu chochote kikikutokezea lazima ujikubali. Na unapojikubali ndio unaweza kumove on. Lakini if you won't accept yourself then you won't move. Sasa huwa sisi tunafanya mambo kama hayo. Sasa ikija katika mambo ya psychological, wajua sasa kama huu wakati huu ninavyokuambia wenzangu, tuna watu wengi wanapitia haya ama wanaathirika na mambo ya psychological violence. Manake kando nyumbani, kando wewe mwenyewe unayafikiria, na kando yale tunayoyapitia, mambo mingi wayafikiria kwenye moyo na huna suluhisho. Mfano mtu amebakwa hataki kusema, sasa haya umfanya yeye peke yake na yule moyo wa kuwa ataka commit suicide because anaona yuko worthless katika dunia. Manake her self esteem is very low, haizi kufanya kitu yoyote, naona hakuna haki iliyotendeka na yeye afadhali ajimalize. Sasa hapa ndio huwa katika hii ndio imekithiri hivi sasa. Kama mnavyojua asilimia kubwa ya safari hii ama wakati huu, wasichana, vijana, kina mama wana commit suicide because hawana mtu wa kuzungumza nao katika jamii. Depressions zinakuwa nyingi, wenye wakwambia na baridi yabisi huyu siku hizi hakai na watu. Kule kwetu tunasema baridi yabisi, wakati mtu yuko depressed atafuta mahali apate kupumua. Ndio hapa sasa humuita Mama Anisa, kazi yake ya kuwa sasa hatuzungumzi na moyo, sasa twazungumza na ubongo. Ubongo wake uko vipi? Labda Mama Anisa ongeze kidogo hapo kwenye psychological. Asante. Asante sana Munira. Naona moderator wetu sijui kama yupo ama vipi. I think umezungumza mambo mazito, mambo kwamba yanatufika, na labda pengine tuulize swali, labda kama pengine kuna mtu ana swali kabla tuende kwa Mama Anisa, maana Mama Anisa naye atakwenda kutusaidia kuvunja namna gani vitu kama hivi vikijitokeza vinashughulikiwa. Lakini kwa sasa labda kuna mtu mwenye ana swali lolote kwa yale ambayo kwamba Munira amesema, ama pengine kuna changizo la kuongezea. Mimi pengine nikisema ni kwamba unapo mwanamke ama mwanaume ambaye kwamba ataishi katika maisha ya sexual and gender based violence, kwamba yeye ameumizwa kwenye maisha kama yale, na yasipate uponyaji, asipate ushauri nasaha, na pengine akajikubali akapona, basi yani kama 100% katika maisha yake lazima atakuja kuumiza mtu mwingine. Tunasema kwamba trauma that is not transformed is transferred. Unaweza kuja kusikia mtu amemkata mwingine nyeti, unajiuliza inkuaje msichana hata hana maneno ule, inkuaje mkwenda kumkata mwanaume nyeti? Hujui kwamba kumbe ameishi na kidonda miaka zaidi ya 10 alichofanywa yeye, na akasema kwamba mimi lazima nilipize mtu, na akiona tu ishara kwamba kijana mwingine mwenye maisha yake naye ameanza tabia pengine za kusinya ama za kuonesha mfano kama alivyofanywa huko nyuma, huenda naye akamfanyizia kile ambacho anaona cha mfaa ili kumuumiza na asipate kuumizwa yeye. Hii katika vitu ambavyo kwamba vinajitokeza endapo masuala haya ya sexual and gender based violence hayashughulikiwi. Kama kuna swali moja mbili ndio tukimpata Mama Anisa azungumza, alafu aweze kujibu maswali kabisa.
Liko swali? Kama kuna swali basi tumkaribishe Mama Anisa atujalizie. Sasa hivi tunasema tumepata sana upande wa changamoto, dhiki, pain, stress and trauma mpaka depression ambazo Munira amesema. Tukirudi kwako Mama Anisa, pengine tukuulize wewe, kama turuhusu tukuite mtaalamu, umeyafanyia kazi sana masuala haya, manake umeavalia njuga. Je, anapopatikana msichana ama mvulana mwenye amepatwa na dhiki za sexual and gender based violence, pengine cha kufanya ni nini ili tufanye ile inayoitwa breaking the cycle of violence? Tufanyeje? Ama wewe kama mtaalamu unapokuwa unachukua katika hatua zako, huwa fanyaje na ni yepi ambapo kwamba amefanya kazi na ni yepi ambapo kwamba hajafanya kazi? Mama Anisa, tafadhali. Mama, uko chini sauti kiasi, watu wataka kupendezwa. Bado kidogo mama. Nisikii vizuri sasa? Na sasa vizuri, tukusikia vizuri sasa. Na mnasema asante sana vile ambavyo Munira amechanganua na ameileta kwa utaalamu zaidi ambavyo ningekuwa nimetoa mimi. Nataka kutoa neno aina mbili. Kuna aina ya kwanza ambayo yeye Munira alikuwa ameanza kusema ni ile ya kihospitali. Wakati ule sasa hivi amefanyika lile jambo, ama baada muda fulani kidogo amefanyika lile jambo, huwa kunatakana intervention za kimatibabu, na hapo ndio pale huwa anapelekwa hospitali. Na anapokwenda hospitali tuna kitu tunaita PM+. PM+ ni Problem Management Plus. Problem Management Plus ina session 5, ambazo hizi session 5 zinakuwa delivered na wale wataalamu wa kule hospitali, ambayo mmoja wao huwa ni mshauri counselor. Kwa hiyo huwa ni structured counseling ambayo ina motivation ndani yake. Ya kwanza wanaofanywa huwa ni case management. Anaangaliwa, je, uharibifu umefanyika kiasi gani? Alafu unaangaliwa, je, ana riski gani zinaweza zikampata? Pia huwa anaangaliwa. Ya pili huwa ni care coordination. Ikishaonekana ile kesi yake ni hivi, sasa anaangaliwa ile care yake itakuwa coordinated vipi. Kama ni masuala labda ya physical, kushonwa na nini, pia huwa inaangaliwa katika hiyo number 2 ya coordination. Number 3 ndo sasa tunaangalia psychotherapy. Kwa nini tunaangalia psychotherapy? Kwa sababu kihospitali inaangaliwa ile physical sana. Ile psychotherapy inakuja kwa sababu pale ndio sasa huwa kuna yule mshauri. Lakini tunapoweka sasa katika psychotherapy ya hospitali, utapewa zile session zako ambazo ikiwa pengine hazikuwa zimekutosheleza ama umekuwa nao tunaita abnormal traumas, ndio pale ambapo sasa unatoka nje, unaenda mahali, unaendelea na maisha, watu wanaona unaendelea na maisha, kumbe hata huendelee na maisha. Kuna vitu vimekubana kwa sababu labda vilikuwa hakufikia pale mahali ambapo labda zataka kutolewa. Wapo wazuri, makanselas wazuri sana, lakini hakuna kitu kizuri kama kile kiko karibu na wewe. Na ndio maana tunaangalia relapse prevention yako. Je, katika ule ushauri uliopewa kuna kitu gani ambacho kitakuwa yani kitakufanya urudi katika yale mawazo ya zamani na nini? Ndio wakati ule nakumbuka katika hivi vikao vyenu mulisoma juu ya mambo ya triggers. Sasa ukianza kushawishika sana kuingia katika zile trigger, labda ukiona nguo aina fulani, ukiona labda mwanamume ana kidevu, ama ukiona certain places, ama labda something you were given, sasa hiyo huwa inakuletea, tunasema relapse, unarudi back to square one. Kwa sababu ya nini? Ya vile zile triggers. Wewe ukawa umepona kabisa, lakini lile jeraha pia likawa sasa linakupa triggers. Sasa hapa ndipo mahali ambapo sisi
hasa huingilia sisi wale ambao ni trauma healers, ambao huwa tunafanya hizo tunaziita abnormal traumas ama unhealed trauma, huwa tunaingia hapo. Sasa mimi na wale wenzangu ambao tuko nao, nafikiri Misi namuona yuko hapo, huwa tuko na model yetu ni model tofauti. Model yetu inatufundisha namna gani tutaweza tujikubali kuwa sisi tumepitia kitu kama hichi, kisha ufahamishwe na ujielewe ya kuwa sio wewe ulikuwa na makosa. It wasn't about that dress, it wasn't about maybe that drink, it wasn't akuwa ulijipeleka. No, it's not about you, it's about yule mtu mwingine ambaye labda amefanya kile kitu. Na tunapoendelea kuzungumza, tutaona kwa uko mbele, tutajua pia yeye, je, ana matatizo gani? Sasa tunapofika hapo katika hiyo modeli yetu, tuko na ile cycle ambao tunajihisi ya kwa kweli sisi tumeonewa. Na wakati unaonewa, kuna mambo mengi sana yanakupata. Ndio pale unaweza hata ukaanza kujihamu wewe mwenyewe. Ndio pale ambapo wewe mwenyewe unaweza, yani unatumia vitu ambavyo havitakikani kutumia ili upoteze yale mawazo, ama unajifanya don't care, unaona, ili yani ni unajiumiza. Na hiyo cycle hiyo mara nyingi inamfanya mtu anakuwa so low, anajiona yeye ana worthless yoyote katika huu ulimwengu. Lakini katika modeli yetu huwa tunakuintroduce katika nanino, yani ikiwa kuna hatari ya wewe uvuke uende katika cycle ya pili, ya kuwa unaanza kuwa wewe sasa ndo utakuwa yule aggressor. Kwa mfano labda pengine ni ulinajisiwa, na labda aliyokunajisi labda ni mtu ambaye ni katika kifamilia. Mimi nina kesi moja ambao huyo msichana alinajisiwa katika family level. Aliponajisiwa na huyo mjombake, basi katika maisha wamekaa kama miaka 5 au 6, yule mjomba Mungu akamjalia na yeye akaoa akawa na mtoto. Basi huyu msichana hivi juzi alifanya mpango, akamtafuta mtu akaenda akamnajisi mtoto wa yule mjomba. Hiyo yote ilikuwa ni kama revenge. Sasa huyu msichana huwa ashatoka katika ile cycle ya kwanza, ameingia katika cycle ya aggressor. Sasa anaanza kulipa kisasi. Na wakati unalipa kisasi, hujiumizi wewe mwenyewe, unaumiza na watu wengine. Manake yale mambo ambayo utakuwa unafanya yanaumiza pia umma, yanaumiza family, yanaumiza mtu yote ambaye uko karibu ya wewe, yanaumiza wale wapendwa wako, lakini wewe mwenyewe huwa hujui, kwa sababu uko katika ile jina la kuwa una revenge. Sasa namna gani wewe utakana uvunje, yani you break the cycle, ya kuwa ujitoe, ujinasue, uelekee katika mwenendo ambayo labda utakusaidia wewe? Kwanza si watu tunasema, ikiwa kuna safe space kama hii ya Samba, this itself is one way of breaking the cycle. Hongerani Mwanaisha na Samba Sport ya kuwa mumeweka kikao kama hichi. Hichi kikao chenyewe ni hatua ya kwanza ya ku break the cycle, kwa sababu mnampa mtu fursa ya kuongea yaliyo ndani, na akishakaribishwa tu, japokuwa yeye mwenyewe atakuwa hakukusudia kuongea story yake yote, lakini anapoendelea kupata ile encouragement na support, ataona anaanza kuongea yote, anayamwaya yote, na anapomwaya kifua kinakuwa chepesi, na kifua kinapokuwa chepesi, akibreathe na anaanza kupata hewa safi, ni tiba inaanza kufanyika. So this is one of the best steps ambao tunafanya ya kujinasua katika hii mambo ya kukaa na hasira na kufuata grudges. Ya pili ni kuwa unaangalia nyinyi mna ensure ya kuwa hii safe space itafanya kazi. Manake kwanza kuna creating the safe space, alafu kuna holding the space, alafu mwisho mupate natija from this space. Lakini kama itakuwa mme create space alafu mume hold ndivyo sivyo, yani you are not getting into the shoes of wale watu ambao labda wana open up, then
ile impact mwisho haitapatikana. Lakini it's about creating the space, holding the space, alafu mwisho uwe kutapatikana impact from this space. Yule mtu atapata kukua, atapata growth kutokana na ile shida yake, na atajinasua katika cycles of violence. Ingine tunasema ya kuwa tukiwa katika ile space tuwe na masikio makubwa, lakini ni mdomo mdogo, tusikize sana. Kama last week tupokuwa tuna ile story ya yule alafu pia tukiangalia, je, tuna understand how deep is this wound? When you are there holding the space, kama Mwanaisha alivyosema, everybody is an expert. Si ati ni Mama Anisa, si ati ni Mishi peke yake, si ati ni Munira au Muhammad, lakini everybody is now anini, yuko pale anataka na akuwe nini, akuwe yeye pia yuko pale kama expert. Nini? Kwa kumpa sikio, kwa kumsikiza na kuunderstand, je, hiyo wundi yake how deep is it, na je italeta madhara gani ikiwa kama you are not going to take care. Human beings mara nyingi wanataka kusikizwa, swafichi. Mara nyingi tunataka tu tusikizwe, na ukimsikiza na umpe yani attention kwa unamsikiza, even the nodding, even the ear, hata kama huja put any other word, unaanza kumpatia matibabu. Na unapompatia yale matibabu, ye mwenyewe pia atakana awe anatoa feedback. Je, sasa ameanza kufanyia kazi kitu. Kama mnapeana homework, go and work on this, go and work on this. Na katika model yetu watu kuna hizo relaxation, hizo mambo za tunasema nini, hizo za kubreathe, hizo zote huwa tunazo. Kwa sababu gani? Zimsaidie yule ambaye tayari ana walk into hiyo na nini, hiyo healing process. Healing process haifanyiki leo kwa kesho. Healing process ni ndefu, na kama nilivyoelezea mwanzo, kuna na relapse hapo katikati. Kuna wakati labda lile tukio likarepeat, ndio atakuwa na ujasiri, lakini pia itakuwa inamtia nao jeraha lingine, donda lingine. Kwa hiyo hii ni process ndefu, siwezi kuwa promise nikamwambia ni fupi, lakini pia inaweza ikakuwa fupi. Kwa nini? Ikiwa zile triggers, vile vishawishi vinaonekana viko fearful, na mtu anajiona yuko unsafe, nao kunatakana kufanya special therapies. Na hizi special therapies zita involve paka yule perpetrator pia anatakana angaliwe nao kwa jicho lingine la tatu. Kwa nini anafanya mambo anayofanya? Unaona, wakati mwingi si tukifanya cases tunaangalia upande mmoja, lakini kwa nini awe ni mvulana anakuja anarepu ndugu zake wote? Is that person okay? So wakati tunafanyia yule ambaye amepata yule survivor, huyu naye huko atakana aangaliwe. I think hapo ndio failure kubwa ambayo labda imekuja katika upande wetu. Hatujamfikiria sana perpetrator. Tukaangalia, je, tunataka kufanya zero GBV cases. Na kama hatutaweza kumuhusisha perpetrator, zero GBV cases sidhani kama tutaziachia. Kwa sababu wengine huwa ni wagonjwa hata zaidi ya ugonjwa wa aina yoyote. We cannot talk about GBV perpetrator, GBV survivor bila kuzungumza juu ya mental health. Finally, nataka kusema ya kuwa wakati tuna break hizi cycles of violence, yatakikana tuwe na action plan. Huwa tuna action plan, bado tunatembea na yeye. There was a session mimi nilienda more than 10 session, and this is a very awkward abnormal session, lakini believe you me, alipata uponyaji wakati ya session ya mwisho. Kwa hiyo tusikate tamaa. Tukaona yule tusikate tamaa kabisa. Na medical kama nizo madawa huwa hayatibu. You have to bring that person close to you. Kule nyumbani tafuta mtu ambaye atakuwa anamshika mkono, aelimishwe, aeleweshwe, ajue huyu ni mtu ambaye yuko namna hii, and if we do this we are going to help, if we do this tutakuwa tunamuumiza. And mwisho kabisa, the 3 B's ambazo nataka tuziangalie kwa kwetu sisi wenyewe kama we really want to stop gender based violence ni behavior.
Where does these behaviors come from? Number 2, beliefs. Do we need to get rid of certain beliefs? And number 3, biasness. Kwa nini mke na mume tuangalie, yani mambo mengine yakifanyika kwa mke ni sawa, lakini kwa mume yakifanyika si sawa? Kwa sababu hili jambo ni la wote, the female gender and the male gender. So let us stop biasness, kwa sababu binadamu ni yule yule, damu si blue, damu ni red. Kwa hayo labda tusubiri, tusikizeni kama kuna maswali tutajibu, manake this topic is wide. Thank you. Asante sana Mama Anisa. Thank you so much. Pole Mohammed, you can go ahead. No, take it over. Naona umerudi. Okay. Poleni, nilikuwa nimepotea kidogo, nilikuwa stima imepotea, sasa na bambanya, lakini thank you so much Mama Anisa for that elaborate presentation. Na 3 things that we should carry home kama ulivyosema, 3 things ambayo ya kwanza 3 B's. B ya kwanza ni behaviors, B ya pili ni beliefs, B ya tatu ni biasness. How are we going to stop this thing? How are you going to change your behavior to stop gender-based violence? How are we going to change some of the beliefs to help us save our families from gender-based violence? And how are we going to stop our biases ndio gender-based violence tusiweze kuziendeleza? Asante sana Mama Anisa and Mama Munira for your presentations, na nitaenda moja kwa moja kwa call chat hapa, na kwanza nitasoma chat ya Abigail. Amesema, to what point do we say one has been abused in SGBV? Does one slap count, or must it be repeatedly for us to call as SGBV matter? I think Mama Anisa, you can respond to this. Kofi moja linatosha kusema kwamba hii ni gender based violence, ama kofi moja tu ni la kuachwa na kungoja lingine lije ndio tuseme hii ni gender based violence? How do we handle this issue? How do we put this issue? Labda naweza kujibu. Yes, Munira. Dhamira hiyo kofi ilikuwa ni nini? Dhamira yake ni nini hiyo kofi pako kapigwa kofi? Abigail. Kila kitu ina sababu. What was intention of that slap? Okay, thank you Mwanisha. You get sometimes mna argue na mtu, then that person slaps you, then after some time ana ask for forgiveness, right? Then it stays for a while, maybe some months to come, then it happens again, he slaps you. So si ile ya kitu inakuja like every single day. So to what point do we say that mtu hiyo ni SGBV matter? Hiyo tayari ni SGBV, kwa sababu hakuna mapenzi ya kupigana na hakuna kitu ya kuwa ati hii imekuja alafu anakutuliza. Kama kuna wengine wanakuambia nimepigwa kofi la mahaba, umeona, akwambia nimepigwa kofi la mahaba kwa sababu alivyonipiga, alivyomaliza akanitukua akanipeleka treat, umeona. Sasa amekupeleka treat kufanya nini? Wakati ashakupiga, haizi kukupeleka kabla haja kupiga mpaka kupige, ati ni njia ya kukupoza. Kumbuka leo amekupiga akakufanya ukasahau, akaja akakupiga, siku nyingine atakuja kupiga mawili badala ya matatu. Ni wewe haraka upesi, you make sure that you stop that habit. Hakuna mapenzi ya kupigana. Sawa? Thank you Yeah, so much. I think pia kwa nini ifike paka kupigana? Vile alivyosema Munira, leave alone kupigwa, hata maneno, the abuses, vile Munira alisema, when maneno yanayotoka ambao ni mabaya, yana emotionally yanaleta jeraha ndani ya mwili wako, they bring that wound inside you. That is wrong. Leave alone hiyo kupigwa. Maneno tu pia si mazuri. Wacha maneno, hata asizungumze chochote, ile kutenga pia, that is also wrong.
Na mkipata mna story kama hizo, the first thing you have to iweke open ya kuwa you talk about it. Na kama yeye hayuko tayari nyinyi you talk about it, then you can bring a third party ambao labda ni saidi yake yeye, rafiki yake. But ikiendelea atakuwa ni mazoea, na akizoea basi it's gonna be worse. Hakuna mapenzi ya kupigana. Asante sana. I think imewekwa wazi tu. Mahaba siku hizi, mahaba hakuna mahaba ya kupigana. Mahaba ni matamu. Kwa hivyo tusiingize ngumi, maneno machafu, kejeli ili kuwasema kwamba ni mahaba. Hapana. Tunapokosana tukae chini tuzungumze, lakini si kutupiana maneno wala makofi. Thank you so much for that. I think Abigail umeweza kujibika hapo. Another point imeletwa na Riziki Hamid, amesema it's unfortunate the process done at the hospital is not enough. I don't know it's like that because of much work of the counselors, because in GBV center we have one counselor, so she might be overwhelmed and take just few sessions which are not enough for the survivors. Hili swala nafikiri amelenga zaidi kule upande wa hospitali ambapo ile desk ya GBV center watu counselors ni kidogo na watu hawapati fursa nzuri ya kupitishwa zile sessions ambazo zinafaa kwa wale survivors. Kuna Timehadi amesema kweli kabisa huwa inachukua muda na ikaleta madhara makubwa. Asante Time. Riziki Makusirikwa tena amerudi akimjibu Abi akisema Abi slap falls under GBV, that is a physical form of abuse, but SGBV here is we talk of penetration and the other like unusual touches without consent. I think hapa ametena Riziki ameweza kuzungumzia kuhusiana na ile slap ambayo imezungumzwa na Abigail. Thank you so much. I think maswali kwa sasa ni hayo. Not unless kuna mtu ana kitu cha kujaliza cha kuongeza. I think Mohamed pia anafikiri anatamani sana kuongea kwa sababu kuna mtu hapa ameingia, angependa sana kumintroduce kwa sisi wote ili tujue tumeweza kubarikiwa na mgeni nani. Mohamed, back to you. Asante sana Mwanaisha. Kwanza niseme kwamba Munira, hongera sana kwa presentation Mufti ambao kwamba umeweza kutuzawadia leo, na mama Anisa yeye naweza sema ni encyclopedia. Tangu nianze kufanya naye kazi kila siku akiongea mimi najiona nasoma tu. I think the first time tumeanza kufanya kazi na mama Anisa ni 2005 tukiwa Reach Out Rehab Center, lakini kila siku nikutana naye anapozungumza naona napata kitabu kingine. Kama leo nimepata hizo 3Bs. Anasema kwanza lazima tubadilishe. B ya kwanza ni behavior yetu lazima ibadilike ndio tuhakikishe kwamba wengine wako salama. Pili, tubadilishe beliefs. Kuna kasumba ama itikadi ama traditions ambazo tuko nazo ambazo lazima tuziondoe ndio tuweze kuweka wenzetu salama, wasichana kwa wavulana. Alafu cha tatu, B ya tatu amesema ni bias. Lazima pia tuziondoe bias zetu ndio tujue kwamba kila mmoja ni mwanadamu na ana haki zake sawa na anahitaji kuheshimiwa. Kwa hivyo asante sana mama Anisa. Mbali na hizo 3Bs, hiyo content ambayo umepeana kwa haraka sana, na naamini kabisa kwamba kuna uhitaji pengine tuzinyambue kama vile tunavyonyambua chenza, kwamba nyambu moja uizungumzie mama, alafu tutafute nyambu nyingine ujoizungumzie, alafu nyambu tatu, ili usitupeleke mbio hivyo alafu ile elimu nyingi itakuwa bado tumeipoteza vile vile. Maana kila kitu kina utamu, lakini hapa tumefanya so much summary. Maybe we will get in touch with you tuzungumze, tujue tutazinyambua vipi ili tunapozungumza kwamba tumefanya haki masuala ya GBV iwe tumefanya haki ya ukweli. Ningependa kumtambulisha mgeni ambaye kwamba ametujoin. Sijui kama bado yupo ama ametoka. Naona kama ametoka. Tulikuwa tumejoiniwa na bwana Mukhtar Ogle. Yupo, namuona. Bwana Mukhtar Ogle ambaye kwamba yeye ni
presidential advisor masuala ya vijana, masuala ya innovation na pia masuala ya peace building. Pengine labda anaweza kuwa na changizo tuweze kumsikia sauti yake. Nasema tumebarikiwa sana kwamba tumempata mtu muhimu kama huyu kuingia katika space kama hii, especially akiwa mwanaume na ameingia katika masuala ya kuzungumzia masuala sexual and gender based violence. Bwana Mukhtar, uko na jambo la kutaja pengine dakika 2 kabla tuende kufunga? Bismillah. Thank you very much, Mohammed. Thank you for the outreach. Thank you for also alerting me to this very important and productive targeted dialogue. Allow me to speak English because my Kiswahili is bahali yake. Anyway, it was also good to hear the voice of Mama Anisa, who was in 2015, 2016 part of my targeted trauma healing and community reconciliation program. Listening to her now, I think she has graduated into a very highly calibrated, clinical psychologist. But this dialogue for me, I think my request was, Muhammad, you are doing amazing work, especially with parents dialogue. And this one again is very important. I think mine is how we can make this national, if other counties can learn from you and use the digital space. And you made a very powerful observation. Anisa, as she was explaining, she was talking like a lecturer in a university classroom. But now, since this is to be targeted in the villages and communities, it's important this space is also expanded. Last Saturday, was it Saturday or Sunday? I was also involved in a radio show, listening to actually and learning by Swahili poets, where they discuss critical issues of poetry. But this one, I think, is very targeted. You don't get this type of engagement and dialogue and learning. It's a lesson for all of us. Me too, I'm a father and I'm a husband, and I was telling my wife, she needs to listen to these innovations happen with SambaSports and the team. So I say, Hongera, you're doing excellent work, and we are all learners. The wisdom resonates across. Nobody is too smart for the other. More importantly, I think for our leaders, especially political leaders at both levels, national and county, they need this type of engagement, and for people to learn, to engage, share experiences, and have a more peaceful, cohesive, just, and responsive families and communities and nation. Thank you very much, and God bless you. Wow, what 3 minutes of wisdom. Thank you very much. Always when you come to our spaces, we learn so much. The wisdom, the leadership, the maturity, the advice is immeasurable. And we really are very proud that we can say we are working very closely with you and your office. Thank you very much for all that you are doing for us and our people. Thank you very much, Bwana Mukhtar Ogle. So back to you, Mwanaisha, if kama kuna maswali mengine uweze kuyaweka parwanja, watu waulize, Mama Anisa akiwa hapa, na kama ni comments, alafu tuweze kwenda kumaliza in the next 7 minutes. Thank you, Mohammed. Thank you, Mr. Ogle, for your comments, for your a brief wise words of wisdom. Nafikiri nitasoma tu comments ambazo zimewekwa katika call chat ambao nimepata kwa Kefas. Anasema I'm very impressed the comments ya Madam Anisa on the perpetrators. These are sick people and they need medication regardless of whatever offense they have committed. Once they heal, they can be used for testimonies. Nafikiri hii comment ya Mama Anisa on perpetrators mimi imenigusa kidogo. Imenikumbusha jana I went to Kayatiwi na kulikuwa kuna regesha wale watoto ambao form 4 ambao walikuwa wamejaribu kuchoma pale shule, and the school was looking for drug addicts. So katika maswali yao walikuwa wanauliza kina nani
na wanauliza wanafunzi kina nani ni drug addicts, kina nani wanauza drugs hapa shule, and why do you think wanauza drugs hapa shule, na why kwa nini wengine wanafanya fujo hapa shule mpaka kunakuwa na hakuna amani. So when the conversation was over, I told the teachers punishment apart from punishment ya kwa hawa vijana watapewa, yes, but pia I think we can go an extra mile, tukae nao chini tujue shida iko wapi na tuweze kuwasaidia, kwa sababu if we take them away from the school, sawa, it's a punishment, but hujui ataishilia wapi yule kijana. But we should also sit them down and see where is the problem and try to help them, kwa sababu si wote ambao wanaingia katika drugs kupenda kwao, most are traumatized, most have issues ambazo zinawapelekea wafanye vile. Kwa hivyo it's important tuangalie na wao pia ili tuweze kuwasaidia. Kazojali hapa anasema no questions from Mama Anisa, from me Mama Anisa, but today you have given me a whole new perspective on perpetrators, getting to the root cause and how they could also need additional help. Thank you for that. Asante sana Kazo, I think hii inaenda straight kwa Mama Anisa for that. Thank you so much. Timi anasema pia waume na pia waume pia kubakwa na hawasemi, wanaumia nayo kimoyomoyo. Nafikiri hii tuliongelelea from the word go tulipoanza hizi sessions, tukasema ya kwamba ni muhimu kwamba si kwa wanaume peke yake. Never die ukisema wewe ni strong. It's important for us kukua ujieleze una shida gani, una tatizo gani. Hii kuambiana kwamba wewe ni mwanamume hafai kulia, hapana. Tunapoteza wanaume muhimu sana katika hii jamii yetu. Kwa hivyo ni muhimu whether wewe ni mwanamume, ni mwanamke, whether wewe ni strong, wewe ni weak, whenever you have any problem, feel free to address it, feel free to share with other people so that you can get assistance. Thank you so much. Ya mwisho kabisa inatoka kwa Mama Riziki, amesema thank you so much for the compliment to Mr. Ogle on behalf of Samba. Asante sana. Nimeona mkono, I think Luvuno amenyosha mkono, maybe anataka chochote kujaliza hapo. Uwanja ni wako sasa Luvuno. Luvuno ama ametoka? Kama Good evening, Luvuno, Manisha. thank you. Good evening, Luvuno. Oh, I'm really sorry. I raised my hand, bahati mbaya. I was paying attention, tika press. I'm really sorry. Okay. It's okay. Thank you so much, Luvuno. Hata hivyo tumesikia sauti yako pia tumesikia kama uko poa. Thank you so much everyone for coming. Thank you so much for joining us. Na tusisahau kuna vitu muhimu sana ambavyo tumeongeleshwa. Tusisahau, tusichukulie for granted everything that is happening in our relationships, in our homes, in our offices. Tukaziachia hivyo tu, bali tujue kwamba there is gender based violence, there is sexual gender based violence, na whenever you sense one ukiona trigger yoyote ama ukiona ka red flag, hii inaonyesha inaishia kuwa gender based violence, tafadhali usisite kuwa nayo, wewe nenda ukatake usaidizi. Tumeambiwa mambo ya holding space, na wakati wa holding space tumeambiwa listening is very key. Kwa hivyo when someone comes to you, when someone approaches you ako na problem, anakueleza, let's learn to listen. And when we say listening, we listen keenly. You observe all the measures ambazo zinatakikana katika listening. Umsikize mtu ndio uweze kumsaidia. Kumsikia tu mtu kilio chake already is a therapy, and let's practice this. I know listening can be very hard, but I know it's a process, na sisi wote tutaweza kusikiza. Mama Riziki, naona mkono wako. Okay, naona wamalizie, but I had commented on the chat kwamba kulikuwa na mafunzo mazuri in terms of those who are HIV positive, wale ambao walikuwa ni defaulters. Kulikuwa na mchezo ama through the home based care tunawafuatilizia kujua why are they defaulting. Sasa nataka tu kuchukua mfano huo nikisema kwamba even the survivors of either the sexual gender based violence ama the GBV, inaweza kuwa vyema kama pia sisi tutachukua nafasi ya kuwarudia tena, labda kwa muda fulani tunawarudia na kuwauliza ama kuwataka kuwajulia hali vile wanavyoendelea. Juu vile tunavyoachilia wengine, kuna zile relapses, kuacha yani kutulia alafu wakarejelea yale mambo ambayo watakuwa wameyafikiria, ama pengine kuna vitu provoke the incident
na wakajipata wanarudia wale ambao wanatenda. So that best practice kama tunaweza ifanyia kazi sisi washikadau wa tuseme kazi za nyanjani, inaweza kusaidia sana watu kama hao. Thank you. Asante Mama Riziki. Naona mkono wa Anisa. I think she wants to respond on that kindly. Asante sana Riziki. Riziki, I've known Riziki for long. Riziki is a good friend of mine. We do referral to each other. Riziki, umesema kweli ya kuwa kwa mkono ni muhimu. In the problem management plus, the 5 things ambazo zatakana zifanywe, ile ya mwisho ni support group. So if you are able kukuwa na support group, na sio etijulikana ati hawa ni wale wamebakwa, no, unaanzisha hiyo group with a different intention, labda kama ni mambo ya table, yani you do something else, lakini pale pale itakuwa ni safe space ambao kila mara unawahudumia so that they reach another level. Unajua pia wale watu ambao wamebakwa, most of them hawataki kuolewa. Kwa hiyo ukikaa nao kwa ile group na unatembelea kila mara, then watapata ile moyo kwa I'm also a human being, I'm a woman and I need to get married. So ndio nikasema ni process, si kitu kimoja. So tulikuwa tumesahau kutaja hii support group, which is very very important. Thank you. Asante sana Mama Anisa. Thank you so much. Na mimi normally I tell people support group, it doesn't have to maybe kama hivyo ya Mama Anisa, amesema kama ni watu ambao pengine wamepitia kubakwa, experience kama hiyo. Kwa sisi wengine tusingoje pengine mpaka tupate kitu kikubwa. Hata sisi tukikaa katika vikao vyetu, maybe ni wasichana mmepatana, ama wanawake mmepatana, ama wanaume mmepatana, you can have a small support group to support each other, kwa sababu kuna gender based violence nyingine tumeambiwa ambayo ina cause psychological trauma. Sometimes kuna vitu vinakupitia vinakuumiza kwa akili peke yako, hauwezi kuvimanage, na pengine yule mwenza wako kumkalisha chini na kuongea naye peke yake haitoshi, so you need an extra support yako wewe mwenyewe kujiweka stable kiakili. Ni vizuri to be able to create those small support groups ambazo zinaweza kusaidiana, but sisi ambao tutakuwa tumewekwa katika zile groups pia tuhakikisha kwamba confidentiality is very key. Tusitoke pale tukasema basi mtu fulani na fulani amefanyika hivi na hivi. Hapana, tuweze kusaidiana. Ndio maana tukaambiwa tusikize sana na mdomo uwe mdogo, ndio maana yake hii. Back to you Mohamed. Ni tumefanya vya kutosha, tayari ishafika saa 3 na We can't hear you Mohamed, you're breaking. Tumempoteza Mohamed ama ni mimi peke yangu? Machausa? We have lost him completely, even from my side. Sorry, niliingia vyumba vya chini kwa chini huku, nimeingia basement, network ikapotea. I think what is important ni kusema asante kwa Mama Anisa, kwa Munira, kwamba tutawahitaji tena na tena kwa hii topic. Tusaidie kuifungua zaidi, na pia ni shukuru wale wote ambao kwamba wameweza kuingia. Najua mnapolisikia hapa mwalibeba na muenda kusaidia wengine, na hiyo Mohamed. I think tumempoteza Mohamed, lakini nafikiri ilikuwa anajaribu tu kutupatia shukrani kwa sisi ambao tumeweza kuingia kujoin. If it's your first time, I think umepata hiyo experience and tunaomba please uende ukaambie wengine ili tuweze kusaidiana wengi na wengi zaidi. Na wale ambao ni kama kawaida, tafadhali
naomba tuzidi kusambaza huu ujumbe wa hii platform ili tuweze kufikia watu wengi zaidi, ili tuweze kuponya watu wengi. Thank you so much Mama Anisa, thank you so much Auntie Munira, naona ametoka, lakini above all thank you so much all for joining in today, na tusisahau kwamba tunakuwa tunapeperusha hizi nakala ambazo tumeweza kuzirekodi kule Facebook, lakini kwa leo hatukuweza kuwa Facebook live kwa sababu ya shortage ya stima kwa upande wetu. Kwa hivyo mtatusamehe kwa leo, lakini kama kawaida hii recording ambayo tumeifanya hapa kwa Google Meet tutaiweka kwa YouTube channel yetu. Kwa wale ambao it's your first time, maybe you missed out several sessions, just go back to our YouTube channel, utaona several sessions zimekuwa posted pale. Like, share, we really value your feedback. If there's anything that you would wish for us to handle, kindly let us know in terms of a feedback in the comment sections on our Facebook page kule YouTube. Kwa hivyo thank you so much. It was a lovely evening to have you all. I hope you have a lovely night and a restful moment during this whole night. Kwa hivyo asanteni sana and may God bless you all.